4 pasos para el éxito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener éxito mientras otras luchan a pesar de sus mejores esfuerzos? ¿Cuál es la fórmula secreta que distingue a las personas exitosas? ¿Qué pasaría si te dijera que el éxito no es una cuestión de suerte o talento inherente, sino más bien un viaje de 4 pasos distintos? Nuestra primera parada en este viaje es establecer objetivos claros y específicos. Imagine a la persona exitosa como un explorador con un mapa que sabe exactamente a dónde quiere ir y que ha trazado un rumbo para llegar a su destino. No se limita a decir quiero. Para tener éxito, ellos definen cómo ven el éxito. Quiero iniciar un negocio que empodere a las mujeres en los países en desarrollo, o quiero escribir una novela que inspire a los adultos jóvenes. Cuanto más específica sea la meta, más claro será el camino para lograrla. El segundo paso es desarrollar un plan de acción. Una vez que nuestro explorador tiene su destino, necesita una ruta para llegar allí. Aquí es donde entra en juego la planificación estratégica. No es suficiente saber lo que quieres, necesitas descubrir cómo lo conseguirás. Esto implica investigar, aprender nuevas habilidades, buscar asesoramiento y dividir su objetivo final en tareas más pequeñas y alcanzables. Recuerde que Roma no se construyó en un día y su éxito tampoco será el próximo. Llegamos al tercer paso. Acción consistente. Este paso separa a los soñadores de los hacedores. Una cosa es establecer objetivos y hacer planes, pero sin acción se quedan atrás. Los planes se exploran, no llegan a su destino con solo mirar el mapa, necesitan tomar pasos, por pequeños que sean. Cada día la coherencia es clave. Por último, llegamos al cuarto y último paso, la resiliencia. El camino hacia el éxito no es una línea recta, habrá obstáculos, reveses y fracasos, pero es la forma en que respondes a estos desafíos lo que define tu viaje. Como un explorador, debes seguir adelante sin dejarte intimidar por las pruebas que encuentres. En resumen, el camino hacia el éxito se puede dividir en 4 pasos manejables: establecer objetivos claros y Imagine a world where almost específicos, 8 out desarrollar of un every plan de 10 acción, people tomar harbor medidas feelings of envy, consistentes y demostrar and where resiliencia frente a la egocentrism is the adversidad. order of Es the un day. viaje, no Shocking, una carrera, isn't it? y, como That's the cualquier reality viaje, we live in no se today. trata solo del The destino, sino prevalence of también these de lo que emotions in our aprendes y de quién society is eres. staggering, and their effects are Conviértase en el far-reaching, camino, así que impacting our recuerde que el relationships, éxito no our es un truco de self-esteem, magia and esquivo our overall reservado para well-being. unos pocos Take for instance afortunados. the Es story un of viaje que Jane and comienza Sarah, con un two solo paso, friends who started así a que business ¿por qué no dar together. ese paso Jane, hoy? driven by her egocentric nature, often dismissed Sarah's ideas, believing that her own ideas were superior. Sarah, in turn, felt a growing sense of envy towards Jane, resenting her friend's success and perceived superiority. The result? Their friendship suffered, and their business eventually fell apart. Or consider the case of Mark, a brilliant scientist who was so consumed by his own ideas and achievements that he became blind to the contributions of others in his field. His egocentrism, coupled with the envy he felt towards his peers who received recognition, led to his downfall. He isolated himself, his work suffered, and he lost the respect of his colleagues. These examples illustrate the destructive power of egocentrism and envy. But how often do we pause and reflect on our own behaviors and attitudes? Are we, like Jane, dismissing the ideas of others because we believe our own to be superior? Or are we, like Sarah and Mark, allowing envy to erode our relationships and our sense of self-worth? Reflecting on these questions is not easy, but it is necessary. It allows us to identify and confront our egocentric tendencies and feelings of envy. It prompts us to strive for empathy, understanding, and mutual respect, values that can counteract the negative effects of these emotions. Consider this: when we make an effort to understand and appreciate the perspectives of others, we not only reduce our own egocentrism, but we also reduce our feelings of envy. Why? Because we start to understand that everyone has their own unique strengths and contributions. We start to see that success is not a zero-sum game, but rather a collective achievement. So,
Take a moment, reflect on your own attitudes and behaviors. Ask yourself, am I allowing egocentrism and envy to dictate my actions? And if the answer is yes, remember that change is possible. It starts with self-awareness, and it continues with empathy and understanding. In a world where egocentrism and envy are widespread, let us strive to be different. Let us strive to be understanding, empathetic, and respectful, because in the end, it's not just about individual success, but about the success of us all.